El puesto de investigación, designado como sitio Aurora, estaba situado en el precipicio de la desolación. Un conjunto de módulos prefabricados se aferraban precariamente a la meseta azotada por el viento y desgarrada por el hielo de la vasta naturaleza ártica. Miles de tundra congelada se extendían en todas direcciones, una interminable extensión de blanco y gris bajo un cielo perpetuamente nublado. La civilización parecía un recuerdo distante, un sueño olvidado. Aquí, en el fin del mundo, estábamos absolutamente, profundamente solos. Yo formaba parte de un pequeño equipo de investigadores, geofísicos y glaciólogos, encargados de monitorear los desplazamientos glaciales y las anomalías atmosféricas en este remoto y implacable rincón. El puesto de investigación, designado como sitio Aurora, estaba situado en el precipicio de la desolación. Un conjunto de módulos prefabricados se aferraban precariamente a la meseta azotada por el viento y desgarrada por el hielo de la vasta naturaleza ártica. Miles de tundra congelada se extendían en todas direcciones, una interminable extensión de blanco y gris bajo un cielo perpetuamente nublado. La civilización parecía un recuerdo distante, un sueño olvidado. Aquí, en el fin del mundo, estábamos absolutamente, profundamente solos. Yo formaba parte de un pequeño equipo de investigadores, geofísicos y glaciólogos, encargados de monitorear los desplazamientos glaciales y las anomalías atmosféricas en este remoto y implacable rincón del planeta. El aislamiento era, por supuesto, el objetivo. La lejanía, el silencio, la pura y abrumadora vacuidad del paisaje ártico, todo esto era esencial para los datos que estábamos recopilando, las mediciones base que estábamos estableciendo para un mundo al borde del cambio. Se suponía que debíamos estar apartados, aislados, observadores de un mundo en flujo, ajenos al ruido y las distracciones de la civilización. Pero la soledad, pronto aprendería, y es una espada de doble filo. Puede agudizar los sentidos, enfocar la mente, pero también puede desgastar los nervios, amplificar las ansiedades y abrir puertas a cosas que es mejor dejar sin tocar. El sitio Aurora era austero, funcional, diseñado para la eficiencia y la supervivencia, no para la comodidad. Los módulos de vivienda eran pequeños y utilitarios, amoblados solo con lo más necesario. El comedor servía comidas insípidas y ricas en nutrientes, recicladas y recicladas de nuevo para minimizar los desechos. La comunicación con el mundo exterior se limitaba a transmisiones de datos programadas y ocasionales llamadas de voz interrumpidas por interferencias atmosféricas y llamadas solares. Durante semanas, a veces meses, estábamos aislados, a la deriva en un mar de hielo y silencio, nuestras únicas compañeras entre nosotros y la vasta y desapasionada inmensidad del desierto ártico. El equipo era pequeño, cuidadosamente seleccionado por su experiencia y su resistencia psicológica. Estaba la DRA. Anya Sharma, nuestra principal glacióloga, una mujer de formidable intelecto y determinación inquebrantable, curtida por años de investigación en condiciones extremas. Estaba Ben Carter, el geofísico, un hombre tranquilo, metódico, meticuloso en su trabajo, pero propenso a largos periodos de silencio taciturno y ansiedades repentinas y inexplicables. Y luego estaba yo, el Dr. Elias Thorne, ostensiblemente geofísico, pero en realidad un todoterreno, traído por mi adaptabilidad y mi tolerancia a la soledad. Éramos profesionales, entrenados para resistir las penurias del aislamiento,
para mantenernos enfocados y compensados frente a condiciones extremas. O eso creemos. Las primeras semanas fueron tranquilas, casi monotonas. Nos adaptamos a una rutina de recolección de datos, análisis y mantenimiento, nuestros días estructurados por el ritmo de la observación científica y el incesante ciclo del día y la noche ártica. El silencio era profundo, solo interrumpido por el zumbido de los generadores, el alido del viento y el ocasional crujido del hielo glaciar que se desplazaba a lo lejos. El paisaje era deslumbrantemente hermoso, a su manera desolada, interminables extensiones de blanco y gris, esculpidas por el viento y el hielo, bajo un cielo que estaba perpetuamente nublado, un lienzo de tonos apagados de gris y blanco. Había una extraña belleza austera en la vacuidad, una sensación de vastedad primitiva que podía ser tanto impresionante como inquietante. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, el aislamiento comenzó a afectarnos. El silencio, inicialmente un alivio bienvenido del ruido de la civilización, comenzó a sentirse opresivo, expectante, como si la misma vacuidad nos estuviera observando, esperando, escuchando. El interminable paisaje blanco, antes hermoso en su austeridad, se volvió monótono, claustrofóbico, una representación visual de nuestro propio aislamiento, nuestra propia prisión en este desierto helado. La comunicación limitada con el mundo exterior, antes reconfortante, ahora se siente como un hilo frágil, fácilmente roto, dejándonos a la deriva, totalmente desconectados de la humanidad. Ben, en particular, parecía estar luchando con el aislamiento. Se volvió cada vez más retraído, sus periodos de silencio taciturno se alargaron, sus ansiedades se volvieron más pronunciadas. Hablaba de sentir que lo observaban, de escuchar ruidos extraños en el silencio, de ver sombras fugaces en la periferia de su visión. Atribua todo esto al aislamiento, a la privación sensorial, a los efectos psicológicos del confinamiento prolongado en un entorno extremo. Anya y yo tratamos de tranquilizarlo, de racionalizar sus ansiedades, de achacarlo al estrés y la fatiga. Pero había una creciente inquietud en ambos, una sensación de que algo realmente estaba mal. Algo más allá de las prisiones psicológicas del aislamiento. Algo más. Comenzó de forma sutil, casi imperceptible. Una sensación de inquietud. La sensación de ser observado, de ojos invisibles observándonos desde la interminable extensión blanca más allá de los módulos del puesto. Un vistazo fugaz de movimiento en la periferia de la visión, una sombra que pasaba rápidamente sobre el paisaje cubierto de nieve, una vibración en el aire quieto que parecía antinatural, demasiado deliberada. Los silencios inquietantes se volvieron más frecuentes, más prolongados, descendiendo abruptamente, silenciando incluso el susurro del viento, dejando tras de sí una quietud pesada y expectante que pinchaba la piel y erizaba los velos del cuello. Al principio lo desestimamos, atribuyéndolo a los trucos de la luz y la sombra en el paisaje ártico, a la privación sensorial del aislamiento prolongado, a la sobrecarga de imaginación alimentada por el silencio opresivo y la vastedad del vacío. Pero la sensación persistió, creciendo más fuerte, más insistente con cada día que pasaba, tejiéndose en el tejido de nuestra existencia en el sitio aurora, una corriente subyacente de terror que desgastaba nuestra compostura y desgarraba nuestros nervios. Luego vino la estática. No la habitual interferencia atmosférica en la radio,
ni el familiar sitio de las llamadas solares interrumpiendo las comunicaciones por satellite. Esto era diferente. Una estática baja y omnipresent que parecía emanar de todas partes y de ninguna a la vez, un zumbido constante de baja frecuencia que vibraba en el aire, en las paredes de los módulos, en nuestros mismos usos. Fue sutil al principio, casi imperceptible, fácilmente desestimada como ruido de fondo, el zumbido de los generadores, el alido del viento, el ruido general de fondo del puesto. Pero creció más fuerte, más insistente, más omnipresente con cada día que pasaba, hasta convertirse en una presencia ineludible, un zumbido constante y agitador que llenaba el silencio, amplificaba la inquietud y carcomía los bordes de nuestra cordura. La fría estática del vacío, filtrándose en nuestras mentes, en nuestras almas, un recordatorio constante y escalofriante de nuestro aislamiento, nuestra vulnerabilidad, nuestra insignificancia frente a la vastedad y la indiferencia del desierto ártico. La estática era insidiosa, omnipresente, filtrándose en cada rincón del sitio aurora, infiltrando nuestros sentidos, erosionando nuestra compostura. Era un zumbido de baja frecuencia, casi subsónico, un zumbido constante que vibraba no solo en el aire, sino en la propia estructura de los módulos del puesto, resonando a través de las paredes metálicas, los pisos aislados, las ventanas reforzadas. Era una presencia táctil tanto como una auditiva, una vibración constante que cosquilaba la piel, resonaba en los dientes, despertaba una profunda inquietud primitiva en el fondo del estómago. Revisamos los generadores, el equipo de comunicación, los instrumentos de monitoreo, buscando el origen de la estática, sospechando una falla, una anomalía eléctrica. Insistió en que no era peligroso, simplemente una molestia auditiva, un zumbido de fondo con el que eventualmente aprenderíamos a convivir. Pero sus palabras sonaban vacías, incluso para sus propios oídos. Vi la inquietud en sus ojos, el leve temblar en su voz, la alegría forzada en sus intentos de restar la importancia a la naturaleza inquietante de la estática. Incluso Anya, la bastión de la racionalidad científica, comenzaba a sentir la insidiosa propagación del miedo. Ben, como era de esperar, fue el más afectado. La estática amplificó sus ansiedades existentes, exacerbando sus silencios taciturnos, intensificando sus sentimientos de ser observado, de escuchar ruidos extraños en la vacuidad. Se volvió cada vez más agitado, caminando sin descanso dentro de los confines de los módulos, sus ojos saltando nerviosamente, sus manos temblando. Se quejaba de dolores de cabeza, de náuseas, de un zumbido constante en sus oídos que se sobreponía a la estática, amplificando el zumbido incesante, levándolo cada vez más al borde del pánico. Una noche, durante nuestra ventana de comunicación satelital programada, Ben insistió en contactar con el comando base, exigiendo una explicación para la estática, demandando saber si eran conscientes de alguna actividad electromagnética inusual en la región. Anya, después de una resistencia inicial, cedió, aceptando hacer la llamada, si solo fuera para calmar las crecientes ansiedades de Ben. La llamada fue crujiente, distorsionada, plagada por la interferencia estática que irónicamente, se superponía al zumbido estático que llenaba el puesto, creando una cacofonía de ruidos que dificultaba la comunicación, casi imposible. El comando base, cuando finalmente logramos establecer una conexión tenue, fue despectivo, inútil, rozando la condescendencia. Afirmaron no estar al tanto de ninguna actividad electromagnética inusual,
atribuyeron la estática a un mal funcionamiento del equipo, interferencias atmosféricas, al ruido de fondo general del ambiente ártico. Nos aseguraron que todo estaba normal, que estábamos experimentando los efectos psicológicos esperados del aislamiento prolongado, y nos aconsejaron concentrarnos en nuestro trabajo, mantener la compostura, desestimar cualquier sensación inquietante como productos de nuestra imaginación sobrecargada. La llamada fue abruptamente cortada por un aumento de estática, dejándonos aislados una vez más, a la deriva en el mar de hielo y silencio, sin respuestas, sin tranquilidad, solo el zumbido enloquecedor del vacío y la creciente sensación de miedo. Después del intento fallido de comunicación, Ben se retiró aún más en sí mismo, sus ansiedades se intensificaron, su comportamiento se volvió cada vez más errático. Dejó de comer, dejó de dormir, pasando sus días y noches caminando sin descanso, murmurando para sí mismo con una voz baja y urgente, con los ojos abiertos y adorados, mirando hacia la interminable extensión blanca más ala de las ventanas del puesto. Afirmaba que la estática no era natural, no atmosférica, no un mal funcionamiento de nuestro equipo. Insistía en que era intentional, dirigida, una señal, un mensaje de algo a la afuera, en el hielo, en el silencio, en el vacío. Anya y yo intentamos razonar con él, calmarlo, convencerlo de que sus ansiedades eran infundadas, que la estática era simplemente un fenómeno ambiental, un zumbido de fondo inofensivo. Pero nuestras palabras no tuvieron efecto. Estaba más allá de la razón, perdido en su propio mundo de miedo y paranoia, consumido por el creciente terror que impregnaba el sitio Aurora, amplificado por la estática implacable, lavado al borde de la locura por el aislamiento, el vacío y la presencia invisible que parecía estar observándonos desde las desoladas tierras heladas. Y entonces, una noche, sucedió. El encuentro aislado. El evento que destrozó los últimos vestigios de nuestra racionalidad científica, que confirmó nuestros más profundos temores, que sumió al sitio Aurora en un reino de horror inimaginable. Era durante el turno de la madrugada, las largas y silenciosas horas de la noche ártica cuando el puesto estaba envuelto en oscuridad, roto solo por el tenue resplandor de las luces de emergencia y la débil luminosidad del equipo de monitoreo. Estaba solo en el módulo principal de observación, monitoreando las transmisiones de datos, luchando contra la creciente fatiga, combatiendo el silencio opresivo y el zumbido enloquecedor de la estática que parecía amplificarse en la oscuridad, presionando contra mí desde todos los lados. Anya estaba dormida en su módulo, agotada por días de trabajo incesante. Ben no estaba en ningún lado. Se había vuelto cada vez más errático en sus patrones de sueño, vagando inquieto, a menudo desapareciendo durante horas a la vez, perdido en su propio mundo de ansiedad y paranoia. Habíamos asumido que simplemente estaba caminando por su módulo, luchando contra sus demonios internos en el sofocante silencio de la noche ártica. De repente, la estática se intensificó. No de forma gradual, en pseudo, sino de manera abrupta, violenta, aumentando en volumen, convirtiéndose en un rígido ensordecedor que llenaba el módulo, ahogando todos los demás sonidos, vibrando a través de la estructura misma del puesto, sacudiendo las paredes, haciendo temblar las ventanas, poniendo mis dientes al borde del dolor,
Induciendo una ola de náuseas y desorientación. Las luces parpadearon, se atenuaron, amenazaron con apagarse por completo, sumiendo el módulo en una oscuridad total. El equipo de monitoreo comenzó a fallar, las pantallas parpadeando, las transmisiones de datos desordenadas, las alarmas sonando en una sinfonía caótica de malfuncionamiento electrónico. El aire crujó con una energía invisible, una tensión palpable que pinchaba mi piel y erizaba los velos de mi cuello. Y luego, a través de la estática ensordecedora, a través de la sinfonía caótica de malfuncionamiento electrónico, lo escuché. Un sonido que no era estática, no interferencia electrónica, no un mal funcionamiento de nuestro equipo. Un sonido que era distinto, deliberado, aterradoramente alienígena en su naturaleza. Una voz. La voz no era humana. Eso fue inmediato y aterradoramente claro. No era una voz que se originara en las cuerdas vocales, ni en los pulmones expulsando aire, ni en la compleja musculatura de la laringe humana. Era algo completamente diferente. Algo alienígena, algo de otra dimensión. Resonó no en el aire, sino directamente en mi mente, pasando por alto mis oídos, pasando por alto Michigan pensamiento consciente, implantándose directamente en mi conciencia con una fuerza que fue tanto aterradora como extrañamente íntima. Era una voz sin timbre, sin inflexión, sin ninguna de las matices que definen el habla humana. Era puro pensamiento, pura intención, traducida directamente a una forma de percepción auditiva que mi cerebro lucaba por procesar, clasificar, entender. Era fría, absolutamente fría, carente de calor, de emoción, carente de cualquier traza de empatia o comprensión humana. Era la voz del vacío mismo, la voz de la vasta y indiferente vacuidad que rodeaba el sitio aurora, la voz de algo antiguo, algo inmenso, algo completamente ajeno a la experiencia humana. Y, sin embargo, a pesar de su naturaleza alienígena, a pesar de su total falta de cualidades humanas, era comprensible. No en el sentido de language, no en el sentido de descifrar palabras o gramática, sino de una forma más primitiva, más intuitiva. La intención detrás de la voz, el significado que transmitía, era inconfundible, innegable, atravesando las barreras del lenguaje y la lógica, resonando directamente con mis más profundos miedos, mis ansiedades más primitivas, mi propio sentido del ser. La voz hablaba en conceptos, impresiones, sentimientos. No palabras, sino paquetes de puro significado, transmitidos directamente de mente a mente, pasando por alto el torpe intermediario del lenguaje. Hablaba de la vastedad, de la vacuidad, del frío, del silencio, del aislamiento, de la insignificancia. Hablaba del cosmos, no como un reino de maravillas y belleza, sino como un vacío frío y indiferente, carente de sentido, carente de propósito, carente de esperanza. Hablaba de la humanidad, no como una especie de inteligencia y potencial, sino como una animalia fugaz, un destello momentáneo de conciencia frente a la indiferencia cósmica, destinada a ser extinguida, olvidada, engolida por la noche infinita. El mensaje no fue dirigido a mí personalmente, no en el sentido de una dirección individual. Fue una transmisión, una señal enviada al vacío, una comunicación destinada a cualquiera. A todos. A nadie en particular. Fue una transmisión cósmica, un mensaje desde el abismo, un escalofriante anuncio de la verdadera naturaleza del universo, una revelación cruda y implacable de la realidad fría y indiferente que es debajo de las reconfortantes illusiones de la percepción humana. Pero,
Aunque no estaba dirigida a mí personalmente, se sintió, personal. Intimamente, aterradoramente personal. Razono con mis más profundos miedos, mis ansiedades más privadas, mis dudas ocultas sobre el significado y propósito de la existencia. Hablaba al vacío dentro de mí, la vacuidad que se encontraba debajo de la superficie de mi mente racional, el miedo primitivo a la insignificancia que acechaba mi subconsciente. Era como si la voz no solo estuviera transmitiendo un mensaje desde el cosmos, sino reflejando mis propios miedos más profundos y oscuros, amplificándolos, validándolos, confirmando mis peores pesadillas sobre la naturaleza de la realidad. Mientras la voz resonaba dentro de mi mente, la estática se intensificó aún más, volviéndose casi insoportable, un asalto físico a mis sentidos, un zumbido enloquecedor que amenazaba con destruir mi cordura. Las luces parpadearon violentamente, sumiendo el módulo en una oscuridad casi total, la luz de emergencia erigendo largas y distorsionadas sombras que danzaban y se retorcían contra las paredes, amplificando la sensación de desorientación y miedo. El equipo de monitoreo se sacudió y convulsionó, las pantallas parpadeando, las alarmas chillando, las agujas girando descontroladamente, una sinfonía caótica de angustia electrónica que reflejaba el caos que estaba estalando en mi propia mente. Y luego, a través de la estática ensordecedora, a través de la caótica sinfonía electrónica, a través de la resonante voz alienígena, lo 6. El encuentro aislado. El origen de la estática, el origen de la voz, la manifestación de la presencia invisible que había estado acechando el sitio aurora, observándonos desde las desoladas tierras heladas, esperando, esto. Estaba afuera. Más allá de las ventanas reforzadas del módulo de observación, flotando en el aire sobre el paisaje cubierto de nieve, bañado por el tenue resplandor de las luces de emergencia, una forma que se fue formando de la nieve que giraba y de la opresiva oscuridad. Una figura que desafiaba la descripción fácil, una presencia que estiraba los límites de la percepción humana, algo que no debería ser, que no podía ser, que violaba las leyes mismas de la naturaleza, la física y la realidad. Era vasto, imposiblemente vasto, que opacaba los módulos del puesto, emergiendo sobre el paisaje como un monolito etéreo y colosal. Su forma era vagamente humana, en el sentido más amplio y distorsionado, pero sus proporciones estaban equivocadas, inquietantemente equivocadas, sus extremidades demasiado largas, demasiado delgadas, su torso alargado y grotesco, su cabeza, indefinable, una masa cambiante de sombras y energía giratoria, carente de características reconocibles, un vacío donde debería estar una cara. No era sólido, no era corpóreo en el sentido en que entendimos la fisicalidad. Parecía estar compuesto de estática, de pura energía, de sombras que giraban, de distorsiones brillantes de luz y air, una entidad tallada desde el propio tejido del vacío, una criatura de la vacuidad cósmica hecha manifiesta. Flotaba allí, inmóvil, silenciosa, más allá de la estática enloquecedora que emanaba de ella, eso era todo, su vasta y difusa forma se cernía sobre el sitio aurora, su presencia sin rostro irradiando un aura de frío, poder antiguo, indiferencia cósmica, de una alienidad absoluta que me jalaba hasta el fondo de mi ser. Nos estaba observando. Nos observaba. Nos escrutaba con una mirada invisible y incomprensible, su presencia silenciosa más aterradora que cualquier amenaza manifiesta, su vasta indiferencia más escalofriante que cualquier hostilidad activa.
Simplemente, estaba existiendo. Siendo. En su inmensidad alienígena, en su indiferencia cósmica, en su presencia silenciosa y vigilante, era lo más aterrador que jamás había presenciado, la encarnación de todos mis miedos más profundos, la confirmación definitiva del vacío frío y inútil que yace en el corazón de la realidad. El encuentro aislado. El momento en que la humanidad, en su frágil y aislado puesto en el fin del mundo, se enfrentó a algo vasto, antiguo y completamente alienígena, algo que habitaba en la fría estática del vacío, algo que nos había estado observando todo el tiempo, esperando el momento de hacer notar su presencia. La vasta entidad formada por estática flotaba fuera del módulo de observación, su presencia silenciosa irradiando un peso insoportable de indiferencia cósmica. No se movió, no de ninguna manera discernible. Simplemente, existía. Se cernía. Observaba. Su forma sin rostro era un vacío contra el fondo de la noche ártica, una grita en el tejido de la realidad, un vistazo a algo antiguo y incomprensible que yacía más allá del velo de la percepción humana. La estática se intensificó, convirtiéndose en una prisión física, un peso aplastante sobre mis sentidos, un zumbido enloquecedor que amenazaba con deshacer mi cordura. La voz alienígena resonó dentro de mi mente, y no transmitiendo un mensaje general, sino ahora, enfocado. Dirigido. No a mí específicamente, no on, pero, explorando. Examinando. Como si la entidad estuviera escaneando el sitio Aurora, inspeccionando nuestro puesto, escrutando nuestra tecnología, analizando nuestra presencia en este remoto rincón de su dominio. Podía sentir su curiosidad. No curiosidad humana, no movida por un deseo de conocimiento o entendimiento, sino algo completamente diferente. Un escrutinio frío y distante, la mirada analítica de un ser completamente ajeno a las motivaciones humanas, desechándonos, clasificándonos, evaluando nuestra importancia, o quizás, nuestra insignificancia, en el gran esquema cósmico. Éramos especímenes bajo un microscopio, hormigas bajo una lupa, objetos de observación distante, carentes de valor intrínseco, interesantes solo como curiosidades, como animalias en el vasto y vacío paisaje de su existencia. El equipo de monitoreo continuó su caótica sinfonía de malfuncionamiento, pantallas parpadeando, alarmas sonando, agullas girando descontroladamente, una protesta frenética y inútil contra la presencia abrumadora de la entidad, una patética demostración de la tecnología humana que se volvió completamente insignificante frente al poder cósmico. Las luces parpadearon y se atenuaron, proyectando largas y distorsionadas sombras dentro del módulo, amplificando la sensación de desorientación, de irrealidad, de estar atrapado en una pesadilla de la que no había escape. Y luego, lentamente, deliberadamente, casi imperceptiblemente al principio, la entidad comenzó a moverse. No de la manera en que se mueve una criatura viva, no con extremidades y músculos y locomoción con propósito, sino de una manera diferente, una manera más etérea. Parecía cambiar. Reconfigurarse. Su vasta forma estática se agitaba, distorsionaba, fluía como humo, como sombra líquida, su forma vagamente humana disolviéndose, reformándose, transformándose en algo más, algo incluso más alienígena, más inquietante, más imposible de comprender. La forma humanoide se alargó aún más, volviéndose increíblemente delgada, extendiéndose hacia el cielo nublado,
su cabeza sin rostro disolviéndose en un punto de estática giratoria, sus extremidades esqueléticas extendiéndose hacia afuera, convirtiéndose en largos apéndices parecidos a tentáculos que se retorcen y pulsaban con una energía invisible. La forma se volvió menos definida, más amorfa, una masa cambiante de sombras y distorsiones, una encarnación viviente de la estática que impregnaba el aire, una criatura tejida desde el mismo tejido del vacío, constantemente en flujo, constantemente cambiando, desafiando la percepción fija, existiendo en un estado de perpetuo devenir. A medida que la entidad se transformaba, la sensación de exploración en mi mente se intensificó, volviéndose más enfocada, más dirigida, y no un escaneo general, sino una penetración. Una intrusión psíquica. Una presencia fría y alienígena que escaneaba mis pensamientos, mis recuerdos, mis emociones, diseccionando mi conciencia, analizando mi mente, penetrando en los recovecos más profundos de mi ser, sin permiso, sin impatiencia, sin ningún respeto por mi identidad individual, por mis límites personales, por mi propio sentido del yo. No era hostil, no de la manera en que un depredador es hostil con su presa. Era algo mucho más escalofriante, mucho más aterrador. Era completamente indiferente. Estaba examinando, analizando, diseccionando, no con malicia, no con odio, ni siquiera con curiosidad en el sentido humano, sino con el escrutinio frío y distante un científico observando una muestra bajo un microscopio, o un entomólogo clavando un insecto a un tablero. Yo era un objeto de observación, un punto de datos, una animalia fugaz que sería analizada, clasificada y finalmente descartada, completamente insignificant frente a su vasta indiferencia cósmica. La intrusión psíquica se intensificó, volviéndose más invasiva, más violenta, penetrando más en mi mente, sondeando mis recuerdos, rescatando traumas olvidados, exponiendo mis miedos ocultos, amplificando mis ansiedades más profundas, dejando al descubierto el núcleo vulnerable de mi ser, despojando de las ilusiones reconfortantes del ego y la autocomplacencia, revelando la frágil y sin importancia verdad de mi existencia frente al vacío cósmico. Me sentí expuesto, vulnerable, completamente indefenso, mi mente al descubierto, diseccionada, analizada, por un ser que era vasto, antiguo y completamente alienígena, un ser que no me veía como un individuo consciente, sino como una animalia fugaz, un destello momentáneo de conciencia destinado a ser extinguido, olvidado, engolido por el vacío. Y luego, a través de la intrusión psíquica, a través de la estática enloquecedora, a través del terror abrumador, recibí algo más. No una orden, ni una amenaza, ni una promesa, ni siquiera un mensaje en el sentido convencional. Sino algo más. Un vistazo. Un vistazo fugaz y aterrador dentro de la propia conciencia de la entidad, a su vasta mente alienígena, al inimaginable alcance de su existencia, a la fría y indiferente realidad que habitaba, el vacío cósmico del cual había emergido. El vistazo a la mente de la entidad fue una violación psíquica de proporciones inimaginables, una fractura de las fronteras entre mi conciencia y algo vasto, antiguo y completamente alienígena. No fue una experiencia visual, no una serie de imágenes o sensaciones que pudieran ser traducidas en términos humanos. Fue algo mucho más profundo, mucho más perturbador, una inmersión directa en una conciencia que operaba a una escala y en dimensiones más allá de la comprensión humana. Imagina intentar contener el océano en una taza de té.
Imagina intenter describir el color del ultravioleta a alguien que nació ciego. Imagina intenter explicar el concepto de infinito a una mayfly con una vida útil de horas. Estas son analogías pálidas y inadecuadas para la pura imposibilidad de comprender la naturaleza de la mente de la entidad, el alcance de su conciencia, la realidad alienígena que habitaba. Era vasto. No solo grande, no solo inmenso en escala, sino vasto de una manera que trascendía las dimensiones espaciales, una vastedad que abarcaba no solo el espacio, sino el tiempo, y dimensions más allá de la percepción humana, una vastedad que eclipsaba todo el cosmos, haciendo que el universo, y la humanidad, y yo mismo, fuéramos completamente insignificants, efímeras motas de polvo frente a su inconcebible inmensidad. Era frío. No solo frío físicamente, no el frío estremecido del desierto ártico, sino un frío cósmico, un vacío emocional, una completa ausencia de calor, de empatia, de compasión, de cualquier traza de lo que los humanos podrían reconocer como sentimiento o emoción. Era un frío que impregnaba todo, que definía todo, que era la esencia fundamental de su ser, un frío que hablaba de la total indiferencia, de la apatia cósmica, de un universo carente de sentido, de propósito, de esperanza, salvo por las frías, silenciosas y insensibles leyes de la física y la entropía. Era antiguo. No antiguo en términos humanos, no medido en milenios o épocas, sino antiguo en una escala geológica, una escala cósmica, un periodo de tiempo inimaginable que se extendía antes del nacimiento de las estrellas, antes de la formación de las galaxias, antes del mismo amanecer del universo tal como lo entendimos. Era una conciencia que había sido testigo del nacimiento y la muerte de mundos, del ascenso y caída de civilizaciones más allá de la comprensión humana, los lentos, aplastantes y inútiles ciclos de la creación y destrucción cósmica, una conciencia que había perdurado a través de eones de tiempo inimaginables, acumulando un peso de experiencia, una profundidad de indiferencia, una fatiga cósmica que era absolutamente aplastante, absolutamente desesperante. Y estaba sola. No sola físicamente, no aislada en el espacio, sino existencialmente sola, absolutamente y profundamente solitaria en su vastedad, su frialdad, su antiguedad, su naturaleza alienígena. Existe en un reino más allá de la conexión, más allá de la comunicación, más allá de la empatia, completamente desconectada de cualquier otra conciencia, de cualquier otro ser, de cualquier otra forma de existencia, a la deriva en el frío y silencioso vacío de su propia creación, o tal vez, el vacío que la había creado. Su soledad no era una soledad humana, no un anhelo de conexión o compañía, sino un aspecto fundamental de su ser, una parte intrínseca de su naturaleza alienígena, una soledad cósmica que era tanto aterradora como extrañamente inevitable. El vistazo fue fugaz, afortunadamente breve, una intrusión momentánea en un reino de horror inimaginable, una violación psíquica que me dejó tambaleando, respirando con dificultad, mi mente destrozada, mi cordura deslocada, mi sentido del yo mismo desmoronándose en los bordes. La intrusión psíquica se desvaneció, la sensación de sondio desapareció, el enfoque de la entidad se desvió, retirándose de mi conciencia, dejándome atrás solo un residuo persistente de frío, terror cósmico, un eco psíquico del vacío que resonaba profundamente en mi alma. La vasta forma estática fuera del módulo de observación comenzó a disiparse. No a moverse lejos, no a retirarse, sino simplemente a deshacerse. Su forma definida se desdibujó, sus bordes se disolvieron,
su forma estática parpadio y ese desvanicio, volviéndose menos distinta, más amorfa, fusionándose de nuevo con la nieve que giraba, la oscuridad opresiva, la estática omnipresente que llenaba el aire. Era como si estuviera, deshaciendo lo que era. Regresando al vacío de donde vino, disolviéndose de nuevo en la nada cósmica que era su verdadero hogar, su estado natural de ser. La estática comenzó a disminuir, lentamente, gradualmente, el rugido ensordecido disminuyó, el zumbido incesante se desvaneció, la presión opresiva sobre mis sentidos se relajó, reemplazada por un silencio vibrante que era casi tan inquietante como la estática misma. Las luces parpadearon con menos violencia, estabilizándose, regresando a su tenue resplandor de emergencia. El equipo de monitoreo, después de un último espasmo de malfuncionamiento caótico, quedó en silencio, las pantallas se apagaron, las agujas se estabilizaron, las alarmas cesaron su frenética alarma, dejando solo un zumbido electrónico bajo, una pálida imitación de la estática cósmica que acaba de asaltar nuestra realidad. La entidad se fue. Oh, se fue en su mayoría. Su vasta forma estática se había disuelto de nuevo en el vacío, su intrusión psíquica había cesado, su voz alienígena se había apagado. Pero su presencia permaneció. Un residuo psíquico, un miedo persistente, un eco vacío de indiferencia cósmica que impregnaba el sitio aurora, que se adhería al aire, que se filtraba en nuestras mentes, que siempre perseguiría nuestras memorias, nuestros sueños, nuestras horas despiertas. El encuentro aislado había terminado. Pero el horror acababa de comenzar. El silencio que siguió a la partida de la entidad era casi tan opresivo como la estática lo había sido. Un silencio resonante, expectante, cargado con el residuo persistente del terror cósmico, prenado con el miedo no expresado de lo que acabábamos de presenciar, de lo que acabábamos de experimentar. Las luces de emergencia parpadearon débilmente, proyectando largas sombras distorsionadas que parecían retorcerse y girar después del encuentro, burlándose de nuestro frágil sentido de alivio. El equipo de monitoreo permaneció en silencio, las pantallas apagadas, las alarmas caladas, un testamento del poder abrumador de la entidad, un recordatorio brutal de la insignificancia de la tecnología humana frente a las fuerzas cósmicas. Mi quid congelado en el módulo de observación, mi cuerpo temblando incontrolablemente, mi mente dando vueltas, mis sentidos sobrecargados, luchando por procesar los horrores inimaginables que acababa de presenciar. El vistazo a la mente de la entidad, la violación psíquica, la indiferencia cósmica, todo seguía allí, resonando en el silencio, reverberando en mi alma, una herida psíquica que nunca sanaría por completo, una cicatriz en mi conciencia que siempre me marcaría como alguien que había atisbado el vacío y sobrevivido para contarlo, o tal vez, para ser perseguido por él para siempre. Anya salió de su módulo, su rostro pálido y agotado, sus ojos grandes y adorados, reflejando mi propio terror, mi propia incredulidad. Ella también lo había sentido. El aumento de estática, el malfuncionamiento electrónico, el miedo opresivo que había descendido sobre el sitio aurora. Ella no había escuchado la voz, no conscientemente, no de la misma manera en que yo lo había hecho, pero había sentido su presencia, su vastedad, su indiferencia fría, un eco psíquico que había resonado en clase. O dentro de los confines aislados de su módulo de descanso. Buscamos a Ben. Desesperados,
frenéticos, nuestras voces roncas y temblorosas, llamando su nombre en el silencio resonante del puesto. Encontramos su módulo vacío, su colchón sin mover, sus pertenencias personales intactas. Se había ido. Desaparecido. Desaparecido sin dejar rastro, engolido por la tundra ártica, o quizás, tomado. Tomado por la entidad, absorbido en el vacío, reclamado por la fría estática que impregnaba el paisaje, un sacrificio al antiguo y incomprensible poder que había rozado nuestra realidad. Sabíamos, instintivamente, que no tenía sentido buscarlo. No en el sentido físico. Se había ido, no solo del sitio Aurora, sino de nuestro mundo, de nuestra realidad, absorbido por algo vasto y alienígena, algo que yacía más allá del alcance de la comprensión humana, más allá de los límites de la percepción humana. Se había convertido en parte del vacío, un susurro en la estática, un eco fugaz en el silencio cósmico. Nos pusimos en contacto con el comando base nuevamente, durante la siguiente ventana programada de comunicación, nuestras voces tensas, nuestras palabras vacilantes, luchando por articular los horrores inimaginables que habíamos presenciado, el encuentro imposible que habíamos experimentado. Hablamos de la estática, de la voz, de la entidad, de la desaparición de Ben, del terror abrumador que había consumido el sitio Aurora. El comando base, como era de esperar, fue despectivo, incrédulo, bordeando la hostilidad. Nos acusaron de histeria, de alucinación, de sucumbir a las prisiones psicológicas del aislamiento. Descartaron nuestro relato como delirio, como un producto de imaginación sobrecargadas, alimentadas por la privación sensorial y las condiciones extremas. Nos ordenaron que permaneciera en nuestros puestos, que continuáramos con la recolección de datos, que desestimáramos cualquier sensación inquietante como productos de nuestras propias mentes. Nos amenazaron con medidas disciplinarias, reprimendas, incluso despidos, si persistíamos en nuestras fantasias, si no manteníamos nuestra compostura profesional y cumplíamos con nuestras responsabilidades científicas. Fueron sordos a nuestras súplicas, ciegos a nuestro terror, completamente reacios a aceptar la posibilidad de algo que estuviera más allá de su comprensión racional, algo que desafiara su cómoda visión del mundo, algo que amenazara con romper su cuidadosamente construida realidad. Estábamos solos. Totalmente, profundamente solos. No solo físicamente aislados en la tundra ártica, sino existencialmente, aislados, cortados de la comprensión humana, de la ayuda humana, de la empatia humana, a la deriva en un mar de indiferencia cósmica, perseguidos por un encuentro que nadie creería, cargados con un terror que nadie podría comprender. Permanecemos en el sitio Aurora por el resto de nuestra misión, pasando por los movimientos de observación científica, recolectando datos, transmitiendo lecturas, desempeñando nuestras funciones con un desapego mecánico, nuestros espíritus aplastados, nuestras mentes acasadas, nuestras almas heladas por la fría estática del vacío. La estática misma disminuyó, desvaneciéndose nuevamente en el zumbido de fondo del puesto, volviéndose menos intensa, menos omnipresente, pero nunca desapareció por completo. Perdura, una presencia constante y sutil, una corriente subterránea enloquecedora del silencio, un recordatorio perpetuo de la entidad, del encuentro, del horror cósmico que yace justo debajo de la superficie de la realidad, esperando para ser despertado nuevamente. Nunca volvamos a ver a la entidad. No de ninguna forma tangible o visual. Pero su presencia permaneció.
Un eco psíquico, un miedo persistent, una sensación vacía de indiferencia cósmica que impregnaba el sitio aurora, que se adhería al aire, que se filtraba en nuestras mentes, que siempre perseguiría nuestras memorias, nuestros sueños, nuestras horas despiertas. Ya no éramos solo investigadores, científicos, observadores de la naturaleza ártica. Éramos sobrevivientes. Sobrevivientes de un encuentro con algo vasto, antiguo y completamente alienígena, algo que había rozado nuestra realidad, algo que había dejado una marca imborrable en nuestras almas, algo que nos había mostrado la verdadera cara del vacío. Finalmente, regresamos a la civilización, eventualmente, con nuestra misión terminada, nuestros datos recolectados, nuestra misión aparentemente cumplida. Pero no éramos los mismos. El aislamiento, el silencio, la estática, el encuentro, nos habían cambiado, fundamentalmente, de manera irrevocable. Levábamos dentro de nosotros la fría estática del vacío, una infección psíquica, un miedo persistente que envenenaba nuestros pensamientos, perseguía nuestros sueños y tenía en nuestra percepción de la realidad. Tratamos de explicarlo, de articular los horrores que habíamos presenciado, el terror que habíamos experimentado, la indiferencia cósmica que habíamos encontrado. Pero nuestras palabras se desmoronaron, sonaban vacías, increíbles, rozando la locura. Nos encontramos con escepticismo, incredulidad, condescendencia, desdén. Nuestra historia fue relegada al ámbito de la alucinación, del colapso psicológico, del delirio inducido por el estrés. Nadie nos creyó. Nadie nos entendió. Estábamos solos, incluso entre la humanidad, aislados por nuestra experiencia, separados para siempre de las reconfortantes ilusiones de la normalidad y el entendimiento racional. Levamos el silencio con nosotros ahora, la fría estática del vacío, el miedo persistente, el terror no expresado del encuentro aislado. Sabemos lo que hay a la afuera, en la vasta vacuidad, en el frío silencio, en los reinos inexplorados más allá de la percepción humana. Hemos atisbado la cara del vacío, y el vacío nos ha mirado de regreso, dejando un eco de indiferencia cósmica que nunca se desvanecerá por completo. Y a veces, en las horas tranquilas de la noche, cuando el silencio es pesado y opresivo, cuando la estática regresa, tenue pero insistente, en el zumbido de la electricidad, en el suspiro del viento, en el latido de nuestros propios corazones, lo escuchamos de nuevo. La voz del vacío, resonando en nuestras mentes, susurrando su mensaje escalofriante, un recordatorio constante y enloquecedor del encuentro aislado, el horror cósmico que nos aguarda a todos, en la fría estática del vacío. El eco de la voz del vacío seguía resonando en nuestros pensamientos, un zumbido sordo, casi imperceptible, pero siempre presente. Sabíamos que nunca volveríamos a ser los mismos. El vacío nos había marcado, nos había dejado una cicatriz que nunca sanaría. Los recuerdos del encuentro seguían siendo vívidos, las sensaciones de terror, de desesperanza, de la inmensidad del vacío, nunca desaparecían por completo. El miedo persistía, pero lo peor de todo era el silencio. El silencio que nos envolvía, que nos aislaba, que nos recordaba que estábamos solos, más solos que nunca. En algún momento, nos vimos obligados a continuar con nuestras vidas, aunque la sombra del encuentro nunca se desvaneció por completo. Los días pasaron, y aún tratamos de retomar nuestras actividades cotidianas, hubo algo en el aire, una sensación incómoda que no podíamos evitar.
Los murmulos de la estática seguían presentes en nuestros oídos, avisas en la quieta de la noche, avisas al despertar, cuando el sonido de la electricidad se mezclaba con nuestros propios latidos. Año trato de seguir adelante, sumergiéndose en sus investigations, buscando una explicación racional para todo lo que habíamos experimentado. Pero sus ojos, siempre tan decididos, ahora mostraban una sombra de duda, una incapacidad para escapar de lo que habíamos vivido. Ben, por su parte, nunca volvió a ser el mismo. Se alejaba más y más de los demás, se sumía en su propio mundo, perdido en sus paranoias y en sus miedos. Todos los días parecía que la estática se apoderaba más de él, hasta que, un día, desapareció por completo, tragado por la misma oscuridad que había consumido a la entidad. Yo, por mi parte, nunca logré olvidar lo que había visto, lo que había sentido. La presencia, el frío, la vastedad, la indiferencia cósmica. Eran como una marca en mi alma, algo que no podía borrar ni dejar atrás. Cada vez que miraba al cielo, cuando la oscuridad caía, sentía que algo estaba allí, observándonos, esperando el momento de volver. Sabía que no habíamos sido los primeros en encontrarnos con el vacío, y que no seríamos los últimos. La vida, en la superficie, continuó. Volvamos a ser parte de la sociedad, pero nunca más lo seríamos realmente. El vacío, la estática, la presencia que habíamos encontrado en el fin del mundo, siempre estarían con nosotros. Porque una vez que te has asomado al abismo, una vez que has sentido el peso de la indiferencia cósmica, no hay vuelta atrás. Y así, vivimos, atrapados entre el silencio y el terror, conscientes de que la oscuridad nunca se alejará del todo. Que en algún rincón del universo, más allá de nuestro entendimiento, algo espera. Algo que pueda que nunca entendamos, pero que siempre estará allí, mirando, esperando. Y en el fondo de nuestro ser, sabemos que, tarde o temprano, volverá.